Hi, welcome to Entri. So, we have Scientific Officer Physics in the class Entri. We have Scientific Officer in the post Kerala PSC PG level Parisha prestigious exam post. So, that exam level expect collegiate exam PG level exam and level of preparation collegiate exam is descriptive exam. This is an objective type of examination. So, examination rigorous preparation എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ഒരേ പ്രാധാന്യത്തോടെ കണ്ട് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എൻട്രിയിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് മുതൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ തുടങ്ങി ലേസർ വരെയാണ് ഏകദേശം 10 യൂണിറ്റുകളോളമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സിലബസ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഈ 2 യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഈ സിലബസിലുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ഇല്ലാതെയുള്ള കോർ ഫിസിക്സും പിന്നെ ബാക്കി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിക്സുമാണ് നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസറിൻ്റെ സിലബസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിലേത് യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നും ഏത് യൂണിറ്റ് കുറച്ച് പഠിക്കണമെന്നും നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഠനം ശരിയായ രീതിയിലുള്ളൊരു പഠനം ആയി തീരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. കാരണം എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനാണ് സാധ്യത. അല്ലാതെ കോർ ഫിസിക്സിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും അങ്ങനെ അല്ല. ആ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, കോൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഈ ഓരോ സിസ്റ്റങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ഓരോ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം PSCയുടെ ഒരു മാറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറിയ ഒരു സിനാരിയോയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ കാനോനിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് കാനോനിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കാനോനിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 2 ചോദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കാനോനിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാനോനിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷന് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് കാനോനിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. Canonical transformation. So what is this canonical transformation? So canonical transformation means it is a transformation from one coordinate system to another. From one coordinate system to another. So then this is a transformation, isn't it? So why is it called canonical? So see, consider this is my coordinate system, this is my x-axis and this is y-axis, and I have a particular area in this coordinate system which is given by area dA is equal to some dx into dy.
Okay, so this is my area, and I need to transform this one into another coordinate system. See, some r and theta, some another coordinate system r and theta, and see, I have an area, the same area is here. So dA prime is equal to some dr into d theta, some dr into d theta. See, we obviously we know this dA is not equal to dA prime. dA is not equal to dA prime. ശരിയല്ലേ? So since dA is not equal to dA prime, we can make it equal. How? So dA is equal to some constant j into dA prime. Some constant j into dA prime. Okay, so ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുക വഴി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഏരിയാസും ഈക്വൽ ആക്കാൻ പറ്റും. So what is this A? What is this J? J is called Jacobian. J is called Jacobian. So what is this Jacobian? Jacobian is represented. See, here I am transforming from where to where? From xy coordinate system to r theta coordinate system. ശരിയല്ലേ? So this is my initial coordinate system and this is my final coordinate system. So Jacobian J equals dou x comma y divided by dou of r comma theta. We will explain it more. So dou old by dou new. Okay, so this is the Jacobian for this transformation. Understood? So while we transform a system from one coordinate system to another one through a Jacobian, then it will be a transformation. So J will be a transformation matrix, and that transformation matrix will determine whether a particular transformation is canonical or not canonical. Clear? So ആ ജെയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാനോനിക്കൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. Okay, so let us see in more detail. So what is the what is the Jacobian concerned with this transformation? So J equals determinant. What is this? Dou x by dou r. Here it is dou x by dou theta, and this is dou y by dou r, and this is dou y by dou theta. Dou y by dou theta. So this is the transformation, or this is the Jacobian connected with this transformation. Clear? Okay, so first example. If you consider the example of a transformation from xy coordinate system to an r theta coordinate system, xy coordinate system to an r theta coordinate system. So here the area dA is equal to some dx into dy, and here dA prime is equal to some dr into d theta, dr into d theta. Okay, and here dA prime is equal to, so dA prime is equal to some j into dA, some j into dA. So here what is this j? Dou old divided by dou new. Dou old divided by dou new. Clear? So what is this j? J is dou x by dou r, dou x by dou theta, dou y by dou r, dou y by dou theta, and we know x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Y is equal to r sin theta. We have studied, isn't it? So then what will be the J? Jacobian J is equal to, what is dou x by dou r? Dou x by dou r is cos theta. And what is dou x by dou theta? Dou x by dou theta is minus r sin theta. ശരിയല്ലേ? And then what is dou y by dou r? Dou y by dou r is sin theta. And what is dou y by dou theta? Dou y by dou theta is r cos theta. R cos theta. And what is the value of this determinant?
r cos square theta plus r sin square theta. R cos square theta plus r sin square theta, this is equal to r. So this is equal to r. So the value of the Jacobian is r, and so we can say that these two areas are connected by, so these two areas are connected by, see endayirunnu, so dA prime is equal to j into dA. So dA prime is equal to, what is dA prime? dA prime is j into dA. So it is dA prime is equal to r dr d theta, r dr d theta, r dr d theta, which is equal to dx dy, which is equal to dx into, which is equal to dx into dy. So the value of the Jacobian for the transformation from xy coordinate system to the polar coordinate system r theta is r. Okay, so through r or through Jacobian we connect those two transformations. Is it clear? മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. So next example, let us find out the next example. Second one is, let us transform XYZ coordinate system to some the spherical polar coordinate system r theta phi. So we are transforming this we are transforming a particular system from XYZ coordinate system to r theta phi coordinate system. See, so we know, so since there are three coordinates, it will be obviously volume. So dV equals what? dx dy dz, and here dV prime is equal to dr d theta d phi, dr d theta into d phi. Okay, so dV prime is equal to, dV prime is equal to j into dV, dV prime is equal to j into dV, and therefore j is equal to what? J is equal to dou old by dou new. So it is dou x by dou r, dou x by dou theta, and dou x by dou phi, dou x by dou phi, and this is dou y by dou r, dou y by dou theta, and dou y by dou phi, and dou z by dou r, dou z by dou theta, and dou z by dou phi. Okay, so we got the Jacobian like this, and we know what are x, y and z. X is equal to r sin theta cos phi, r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, and z is equal to r cos theta, z is equal to r cos theta, we know, isn't it? So if this is the condition, we can define j as, what is dou x by dou r? Dou x by dou r is sin theta cos phi, isn't it? Sin theta cos phi. And what is dou x by dou theta? Dou x by dou theta is r cos theta, r cos theta into cos phi, r cos theta into cos phi. And next, what is dou x by dou phi? Dou x by dou phi is minus r sin theta sin phi, minus r sin theta sin phi, minus r sin theta sin phi. And next, dou y by dou r. What is dou y by dou r? Dou y by dou r is sin theta sin phi, sin theta sin phi. And what is dou y by dou theta? Dou y by dou theta is r cos theta sin phi, r cos theta sin phi. Then what is dou y by dou phi? Dou y by dou phi is r sin theta cos phi, r sin theta cos phi. And then what is dou z by dou r? Dou z by dou r is cos theta. Then dou z by dou theta is minus r sin theta, and then dou z by dou phi is 0.
dou z by dou phi is 0. Let it be 0. 0, isn't it? So dou z by dou phi is 0. Clear? So when you evaluate the determinant here, so you will get sin theta cos phi into this into 0 plus r square sin square theta cos phi, r square sin square theta cos phi minus r cos theta cos phi into minus r cos theta cos phi into minus r cos theta cos phi into what will be that minus r cos theta cos phi into this into 0 minus cos theta r sin theta cos theta minus r sin theta cos theta into cos phi minus r. So it will be plus r sin theta cos theta into cos phi minus r sin theta sin phi into minus r sin theta sin phi into this will be minus r sin square theta sin phi minus this one r cos square theta sin phi, r cos square theta sin phi, r cos square theta sin phi. Clear? Just we have evaluated the determinant. So when you evaluate this, see, just simplify it, sin theta cos phi into r square sin square theta cos phi. So it is r square sin cube theta into cos square phi plus here it is r sin theta cos phi into r sin theta cos phi into this is cos square phi, isn't it? So it is a cos square phi is common here. So when you then here it is minus r sin square theta sin square phi. So this will be just reverse of this. So those two will be those two terms will cancel each other, and then what will you get? So when you simplify and when you take just to take it common. So what are you taking common here? R square sin square theta can be taken common. So r square sin square theta into 1, isn't it? So r square sin square theta into 1 will be common. Yeah, yes, r square sin square theta into 1. So you will get what? R square sin square theta as the Jacobian. So for this transformation, so from the 3-dimensional Cartesian coordinate system to the spherical polar coordinate system, when you transform the system, you will get the Jacobian as r square sin square theta. Clear? So also when you have studied the coordinate geometry, you may have come across this the volumes of those two when we compare, there is r square sin square term, r square sin square theta term in additional. So this is the Jacobian which is connecting those two volumes. Is it clear? So I hope it is very clear to you. So this is the transformation, and so if you we have now seen two transformations, and we have seen that when we compare dA and dA prime, when we compare dA and dA prime, there is a connection, that is J, and if J is equal to 1, if this transformation matrix is equal to, determinant of the transformation matrix is equal to 1, we call the transformation to be canonical. We call the transformation to be canonical. So when transformation is canonical, we say that dA is equal to dA prime. We call dA is equal to dA prime, and we say that area is preserved. What? Area is preserved. Very, very important. So when a transformation is canonical, the area is getting
preserved. So then when area is getting preserved, we can say that the Hamilton's equations of motion are also preserved. Hamilton's equation of motion, Hamilton's equation of motion are also preserved. Hamilton's equation of motion are also preserved, or they are appearing to be constant or conserved. They are appearing to be conserved, or they are appearing to be constant. They are appearing to be preserved, or they are appearing to be conserved. Clear? So this is the transformation, canonical transformation. Clear? So if suppose I have a transformation like this. This is my Q, capital Q, from small q, capital Q, small q, small p to capital Q, capital P. So if that is the transformation, so suppose Qi is equal to, suppose Qi is equal to some function of Q comma P, some function of q comma P. Okay, so then capital P is equal to some function of small q small p, small q small p. Then the Jacobian for this transformation, see, when you get a function like this, you can say here they have a related the capital Q, that is the new coordinate system, with an old coordinate system, capital Q capital P to small q small p. That is the way of transformation, or small q small p to capital Q capital P through this generating function. That is how transformation is taking place. The details are given in our classes, so you can refer. So here the transformation is done from small q small p to capital Q capital P through this generating function, which is a function of small q small p. Clear? So this transformation, for this transformation you can calculate the Jacobian, and you can conclude whether it is canonical or not. Okay, when it is canonical, the Hamilton's equations of motion are preserved, or they are conserved, or the area is also preserved. Clear? So let us write to the Jacobian for this function. Jacobian J equals dou old by dou new, isn't it? So it is dou q by dou small q, dou q by dou small p, dou capital P by dou q, and dou capital P by dou small p. Clear? So also suppose this is one case. Suppose here if the transformation is like this, small q is equal to f of capital Q function of capital Q capital P, and small p is equal to function of capital Q capital P, capital Q capital P. So then the Jacobian J equals dou q by dou capital Q, then dou q by dou capital P, then dou q, then dou p by dou capital Q, then dou p by dou capital P, dou capital P. So this is the Jacobian for this transformation. Clear? So I hope if it is to be canonical, if this transformation is to be canonical, this Jacobian should be equal to 1. Clear? So let us discuss some problems based on this transformation. So first one, check whether the following transformations are canonical or not. Whether the following transformations are canonical or not. Check whether the following transformations are canonical or not. So first one, capital P equals, see, capital P equals half into
small p square plus small q square, and capital Q equals tan inverse Q by P. See, you have given a transformation in which small q small p is transferred into capital Q capital P, transformed, this transformation. So we have to check whether this transformation is canonical or not. How will we check? We will calculate the Jacobian and we will see whether the Jacobian is 1 or not equal to 1. If it is 1, it is canonical. If it is not equal to 1, it is not canonical. Clear? So let us evaluate this. So what is the Jacobian here? So Jacobian J equals what this is dou Q by first is dou Q by dou small q, then dou Q by dou capital P, dou small p, then dou capital P by dou small q. See, the numerator is the q itself in this direction. The denominator is a small q in this direction. Here it is a small p. Okay, so it is dou capital P by dou small p. Just evaluate it. So what is this? Dou Q by dou Q. J equal dou Q by dou Q. Tan inverse x is 1 by 1 plus x square, isn't it? D by dx of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So it is 1 by 1 plus q square by p square into dou Q by dou Q. ശരിയല്ലേ? dou Q by dou Q എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by p into 1 by p into 1 by p into 1 by p. ശരിയല്ലേ? Then what is dou Q by dou p? Dou Q by dou p. Tan inverse x എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 1 by 1 plus q square by p square upon ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ. So theta differential dou Q by dou p. Dou Q by dou p എന്ന് പറയുമ്പോൾ minus 1 by p square. So it is a minus small q by p square. ശരിയല്ലേ? ഇനി so next dou p by dou q. Dou p by dou q. It is 2q into 2. So 2q into 1 by 2. So 2 and 2 cancels. So it is q. ശരിയല്ലേ? Then dou p by dou p, dou small p. So it is a 2p by 2. So 2 and 2 cancels, it is a p. 1 ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, p into 1 by p. p and p cancel. So it is 1 by 1 plus q square by p square minus q and q. It is a q square. So it is a q square by p square divided by 1 plus q square by p square. ശരിയല്ലേ? So 1 minus so it is p by so it is yes. So just evaluate it. So ഇവിടെ നിന്ന് just LCM എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? So it is p square by so it is p square divided by p square plus q square minus here 1 by p square p square both. So it is q square divided by ഇവിടെ minus into minus. So it is a plus. ശരിയല്ലേ? Plus divided by 1 plus so it is p square plus q square. So it is p square plus q square. ശരിയല്ലേ? So ഇവിടെ p and 1 by p cancel. ഇവിടെ q minus q ആയിരുന്നു. So it is a q square by p square. So ഇവിടെ minus into minus plus. So 1 by 1 plus q square by p square. അതിന് LCM എടുക്കുമ്പോൾ p square plus q square upon p square plus ഇവിടെ LCM എടുക്കുമ്പോൾ p square പോയി. So it is a q square divided by 1 p square plus q square. So numerator by denominator it is 1. ശരിയല്ലേ? So we get the Jacobian is equal to 1. So that means it is canonical. Is it clear? So I hope it is clear to you. So let us move on to the next one.
So next one, you are given capital Q equals a transformation is given root Q cos 2p, root to cos 2p, and capital P is given, capital P is root Q sin 2p, root Q sin 2p. So you are asked to find the generating function f of capital Q small p, f of capital Q small p. Okay, so see, we have to find that generating function. Generating function എന്താ f of is a function of capital Q small p. So we know what is df. Df is equal to dou f by dou q into dq plus dou f by dou p into dp. Dou f by dou p into dp. ശരിയല്ലേ? So what is see, നമുക്ക് ഈ generating function നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം what is present and what is missing. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നോക്കിയേ, what is present? Capital Q is present. What is missing? Capital P is missing. What is capital P? It is minus dou f by dou q. Minus dou f by dou capital Q. Clear? So minus dou f by dou capital Q. See here, small p is present. What is missing? Small q is missing. What is then small q? Small q is equal to minus dou f by dou small p. Minus dou f by dou small p. ശരിയല്ലേ? So when you substitute these two into this, so df is equal to minus p dq minus q dp, minus q dp. Clear? So substitute any then capital Q. What is capital Q? Capital Q is root q cos 2p, root q cos 2p. So and then capital P equals root q sin 2p, root q sin 2p. So ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് small q നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ നിന്ന് from this small q equals small q equals or first ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് root q equals എന്തായിരിക്കും? capital Q by cos 2p. 1 by cos എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? sec. So it is q sec 2p, q sec 2p. ശരിയല്ലേ? root q equals q sec 2p. So then q equals small q equals ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. ശരിയല്ലേ? q square sec square 2p, q square sec square 2p. Okay, so q square sec square 2p. So ഇതെടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. So small q ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും. So small q equals q square sec square 2p. So ഇവിടെ df is equal to, so df is equal to just in integrate ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. So capital P. What is capital P? It is root q sin 2p minus root q sin 2p minus root q sin 2p into minus root q sin 2p into minus root q sin 2p into what is that? Into dq into dq minus dou f by dou q, dou f by dou p is small q is q square sec square 2p, q square sec square 2p into dp, sec square q square sec square 2p into dp. ശരിയല്ലേ? So then root q, ഈ root q substitute ചെയ്ത് what is root q? Root q is q sec 2p. ശരിയല്ലേ? So df is equal to, df is equal to root q substitute. root q എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? q sec 2p. So it is q sec 2p into sin
2p dq minus q square sec square 2p into dp ശരിയല്ലേ? So minus. So then what is sec is 1 by cos 2p into sin 2p. This is tan 2p. So df is equal to minus q tan 2p into dq minus q square sec square 2p into dp minus q square sec square 2p into dp. So then we have to just integrate any of these two to get the transformation, canonical transformation. So f is equal to, see, I am evaluating this one. So minus, so I am just evaluating that one. So it is integral q square sec square 2p dp. So just I am integrating this. So in the integral sec square 2p dp. Sec square 2p dp is what? It is a tan. ശരിയല്ലേ? So it is a tan. So so it will be so you will get tan. So f is equal to this q square tan 2p divided by 2. ശരിയല്ലേ? 2p differential denominator. So it is f is equal to q square by 2 tan 2p. So you will get the transformation as a canonical transformation as എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ q square by 2 tan 2p. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും? സോ ഇറ്റ് ഈസ് so here there is a negative, so it is also a negative is also there. So here നിങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ q dq ശരിയല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് q square by 2. So it is a q square by 2 tan 2p. q square by 2 tan 2p. Is it clear? So I hope this is also very clear to you. മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ. സോ കൂടുതൽ ഇത് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ആപ്പിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാനോനിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു എൻട്രി. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക. സോ വി വിൽ സീ യു വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. താങ്ക് യു.